The green fields and orchards are main source of human nutritional needs on this earth, and farmers are the contributors who ensure food for us. Whether it's the scorching sun of summer or the harsh winter mornings, these farmers endure the harshness of all seasons to meet the needs of human beings. But the gloomy and dark side is that those who benefited from their hard work have reached economic heights, but most South Asian farmers are still forced to live below the poverty line. In India, the Muttahida Kisan Morcha, an organization of farmers protesting against the new rules in India, has announced an immediate end to the tractor parade in Delhi. But at the same time, they say that their movement will continue. According to Delhi police, at least 80 of their personnel were injured during the protests. Police have further claimed that the injured security personnel were attacked by farmers during the protests. Delhi police spokesman Ish Singhal quoted that protesters had turned violent in some places. The violence damaged property as well as injured police officers. Media reports said that despite the announcement of cancellation of the parade, some farmers were seen moving towards Lal Killa on tractors. The 3-month protests are the biggest challenge for Indian Prime Minister Narendra Modi, as when the Indian government offered to suspend the controversial law, the farmers rejected it immediately and demanded complete abolition of these laws. Eventually, these Indian peasants forced the Modi government to its knees, and Prime Minister Narendra Modi repealed all the 3 new farm laws on the ground that his government was not able to convince the farmers on the benefits of the new legislation. After that, Farmers' Victory Day was celebrated all over India. That is why it is said that one has to lose something in order to gain something. Only when the farmers sacrificed their lives, Prime Minister Narendra Modi's stubbornness ended. Now farmers are contented and satisfied, but on the other hand, the grief of losing their loved ones during the protests is also great. In this regard, renowned Los Angeles cardiologist Dr. Amrit Singh held a demonstration outside the Civic Center, Los Angeles. The demonstration was attended by Karen Bass, Congresswoman Judy Chu, along with other community leaders and a large number of people from different walks of life who participated and expressed their support by sharing their views. On the occasion, Dr. Amrit Singh said that this was also our Sikhs in America movement in which Sikhs from all over the world, Punjabis and farmers of India took full part. The rally was organized in front of Civic Center in the heart of Los Angeles. The event was a huge success put together by Dr. Amrit Singh and his team. आज ਅਸੀਂ उस विक्ट्री उस जित का इजहार करने वास्ते जो एक पूरा साल साडे किसान भरा बार्डरां ते डटे रहे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਝੁਕਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਪੀਚਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਹਨ। Being a woman, I salute to those women, those farmer women ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੋ 80+ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। I'm actually the Chief of Police of Los Angeles World Airports, and I'm so very honored to be here to really celebrate the achievements that all the people have made. I understand, looking at the history and speaking to folks here on the dais, that the government was trying to take over land and really ruin a traditional way of life in India. And I think if we all understand that individually we feel weak against the government, we feel like we don't have a voice, but collectively, look what you've done. Look how successful you've been. You've managed to change the course of history. We've seen it happen here in our own country where big corporations have taken over large swaths of land, of farmland, and really industrialized that. So you have all saved your way of life and the way of life for folks and millions of people in your country, and I certainly stand beside you and really celebrate your achievements. So with that, I really appreciate the time. I'm also running for LA County Sheriff here in Los Angeles. I've been a public servant for a very, very long time, since the 70s. Well, it probably doesn't look like that, but I'm in my 45th year of public service. So I know what it's like to be on the government side, but we are here to serve the people, and I think the government officials need to understand that, and that is my pledge and promise to you. I am Congressmember Judy Chu, and I'm the chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus, and actually I founded the Congressional Sikh Caucus. I felt it was so important for Sikhs to have a presence on Capitol Hill, and since then we've had Langar in the Hill. It's attended by so many. It's so wonderful. Of course, we have our National Sikh Day, and it is a way to ensure that there is a presence of Sikhs right there in Washington, D.C. Well, let me say that when I heard about what was happening to the farmers of India, I was immediately contacted by those who were victimized by this, and I was so shocked and stunned by what happened. It was just over a year ago that 3 new laws were passed in India that would have deliberately decimated the lives of millions of farmers. But what happened in response was something I could never have imagined. Sikh farmers from Punjab began to protest, and their message caught on. For 1 year, thousands of farmers surrounded New Delhi to peacefully protest these laws, and it was very inspirational to see the level of organization. So we have made a plaque depicting the laurels of Judy Chu, and we are honoring her for her presence and for supporting the minorities and the Sikh community, and making laws favorable to the Sikh community. And tears come to our eyes when the FBI one time came to Gurdwara and asked us that, do you have any problem? So tears came to, in a country that we adopted, but in the country where we were born, they are downtrodden our rights. On behalf of Congresswoman Karen Bass, I bring you greetings. She's sorry that she can't be here to celebrate this very important day. At a time when people are unfortunately losing confidence that they can make change through democratic institutions. The example of the farmers who insisted that the laws be changed to benefit them is inspirational world over, and certainly here where we are coming to learn we can't take our democracy for granted. So we really appreciate the example of farmers continuing to demonstrate and insist that democratic institutions respond to them.
And Congresswoman Karen Bass is so very proud to recognize all of the efforts of the Sikh community here in Los Angeles to support those very important efforts back in India. I've had the privilege of sharing langar at the Guru Ramdas Ashram, which is just across the street from Culver City in the Congresswoman's district, and also to attend Baisakhi Day celebrations many times here in Los Angeles. So I've enjoyed getting to know the Sikh community very much and respect Sikh practice and beliefs and works of charity all over the city. So we really appreciate you. And again, on behalf of Congresswoman Karen Bass, thank you so much for taking the important time to notice. ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਮਾਉਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੀਚਸ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਮੋਨਿਕਾ ਬੀਚ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਨੋ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੀਟ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਅנס ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਅੰਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਹਿਮ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਹ ਸਟਰ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਟਰ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ We're here to celebrate those in India, or actually to show them that we never left their sides. The men, women, children, the sacrifices they made. They left their little small pen to their small, farms and headed to the capital, to New Delhi, and not knowing if they would even have anything to come back for. That's how stringent these rules would have been. It would have taken them out of their farms. They would lost. That was their livelihood, and they did what it took through time. All of us have been to India. We know how cold it gets there in the winter. We know how hot it is in the summer, especially in Delhi. But their sacrifices, and with God's grace, that we prevailed. And I just want to thank each and every one of you for participating on whichever level that you might have. So it gives me great honor and privilege to be able to give this token of appreciation for the organizers and all of you that were involved in this event. So I want Surinder, come over here, and because he has provided the microphone, the chairs, the table, and also we want to specially recognize Jirota Saab, who has arranged everything, and Surinder ji, okay, and he has been ਸਾਡੀ team ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, so they all deserve for this, and then we will keep this honor in the Gurdwara, Vermont Gurdwara. ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਾ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ